Bueno, aquí tenemos unos de los micros baratos más interesantes del mercado. Fijaos qué cosita, qué micrófonos más enanos. Y dirás, ¿y qué marca es MAONO? Bueno, pues MAONO es una marca de micrófonos, es un rebranding, es una marca que no fabrican, pero que encargan a marcas conocidas que les fabriquen micrófonos. Y en este caso tenemos unos micros que, aparte de ser muy pequeños, están fabricados por la conocida marca Boya. ¿Por qué lo sé? Porque los he tenido yo, los Boya Mini, que son realmente estos micrófonos. Estos son un poquito más grandes, un poquito. Lógicamente Boya necesita mantener su estatus y no va a fabricar exactamente el mismo tamaño de MAONO porque si no les va a robar ventas, pero son minúsculos. Este es el receptor que te indica cuál está conectado. Con una luz azul o verde te indica si está puesta la cancelación de ruido en uno de los dos micrófonos o en los dos. Al ponerse en color verde está puesta la cancelación de ruido. Desde el propio receptor puedes encender y apagar cancelación de ruido y desde los propios micrófonos también. Pero además tiene una sorpresa que, por ejemplo, Boya no tiene. Y es que tienen su propia aplicación, ¿vale? Desde la que se puede controlar la ganancia, cosa que Boya no se puede. Y se puede encender, apagar, cancelación de ruido y además un modo que ecualiza la voz. Puede tener realce de voces y también efectos de sonido donde suben más los agudos o realza los graves. Es muy interesante porque en esta gama de precios no se encuentra ningún micrófono que tenga aplicación propia para gestionar los micrófonos. Otra cosa interesante que además no se ve en los anuncios ni nada es que en los Boya también pasaba, es que las pinzas son magnéticas. Por cierto, estos son los Holyland Lark M2, que son enanos y como podéis ver la diferencia de tamaño es ridícula, o sea, son muy parecidos. De hecho, este por la forma incluso parece un poco más pequeño. Y estos tienen un imán que vamos a aprovechar para poner en estos, como podéis ver. Esto es magnético y nos permite no solo utilizar la pinza, sino colocar la pinza magnética en una camiseta y así que esté mejor colocada, sobre todo en determinadas prendas en las que los cuellos son muy altos o son muy bajos y queda muy descocado. Sencillamente genial. Como podéis ver, el tamaño es genial. Lógicamente no van a tener la calidad de grabación que tienen estos, pero si eres una persona que los necesita para salir al paso, que necesita un micrófono bastante decente, por poco precio, estos son geniales. 45 euros la opción de 2. La desventaja que le veo es que el cable de carga es este, que es propietario, cosa que si te quedas sin batería o los llevas por ahí de viaje tienes que llevarlos sí o sí, y solo viene uno, entonces solo los puedes cargar de uno en uno. Esa es la única desventaja que les veo. Pero a los Boya le pasa lo mismo, no trae un cable doble y también lleva un cable propietario como estos. Eso sí, no tienen un sonido completo, ¿vale? Se nota que recortan en frecuencias y si enciendes el ANC van a perder calidad de sonido, aunque te va a quitar el ruido, pero al final es mejor quitarlo por software. Bueno, vais a escuchar cómo suenan ahora directamente. Me voy a poner uno de ellos. Bueno, pues así es como suena el micrófono. Como podéis comprobar, la calidad de sonido es bastante buena y en general muy bien. Y como os decía antes, es un Boya. Es el micrófono de Boya, lo que pasa es que pues con el logotipo de MAONO y con un software propio que está muy bien, porque la verdad es que el Boya era algo que echaba de menos, ya que en muchas no tiene ganancia automática y en muchas ocasiones podía llegar a picar, sobre todo con la costumbre que tiene la gente de ponerse el micrófono en la boca como si fuese un micrófono de mano. En esos casos el micrófono se rompe y el sonido pues ya no es un buen sonido. Y este lo recomiendo dejarlo en casa porque si se pierde te quedaste sin micrófono, que es lo único malo que realmente veo a estos micros, que depende mucho de su cargador y es un cargador propio que no se vende por separado y si se pierde se acabó el micro. Pues eso, como podéis escuchar es un micrófono que suena muy bien, tiene un precio realmente bueno y lo recomiendo 100%, principalmente por quien lo fabrica.
Hi, Alan SoCal, and as I've said so many times, the best way to test a wireless mic or any microphone is to use it and share the recording. So that's what I'm doing with the MAONO, and this is the Wave T1. Normally I find most of these microphones reasonably intuitive. Two things that confused me. Number one, yes, it's a very, very small system. In fact, the transmitters, they're so small that I found myself fumbling with it, and it was slipping out of my hands because it's brand new and the plastic's clean, etc. The receiver is rather small, plugs into, and right now it's plugged into my Samsung S9 Plus USB-C Connect. I did some quick tests before I put this on a tripod, and the audio was excellent. But between trying to figure out why there was a tiny little, to get this out of the case, I find this to be a little difficult. I grabbed the front and the back. It is extremely small. There's a spit filter at the top here, a foam filter, and when I held on to it, I was thinking, boy, this is sort of delicate. And I pulled on it a little bit, and I found it actually does come off, but it doesn't snap on. It is literally a formed tiny little piece of foam. I don't understand. They didn't give extras in the kit, and I could see this getting torn or destroyed. These can't be that costly. I think they should have included maybe an extra 2 or 4 multiples of 2 because you've got 2 transmitters. The other issue I had with this particular mic, and I literally spent about 20 minutes looking at the instructions, was the noise reduction. Well, they advertise the noise cancellation or noise reduction as a AI, okay, but they say there's 4 levels. Well, I assumed in the instructions where they tell you to tap on the little switch on the transmitter, it's a rocker on top of that. So I tapped on the right side, and I was able to go from a blue light, meaning you're paired, you tap it, and then it goes green, and now you're in noise reduction. And then it says you can tell the level of noise reduction. And honestly, I tried something about tapping, and the light blinks 2 or 3 times. I couldn't get it to do that. I don't know what they were talking about. And now I'm wondering if the AI is automatic, where it senses the level of noise and then sets itself to 1 through 4 levels, 4 being the greatest amount of noise attenuation. I don't know. So I double tapped the rocker on the AI side, and it stopped, and then, of course, restarted the recording. I really like the audio, but this AI issue, I don't quite understand how it's working. If it's automatic or artificial intelligence that's deciding which one of 4 levels to go to, that's great. But that's not what they say in any of the paperwork. And I can't find anything to tell me what's going on or why I'm not seeing the little LED on the transmitter blinking either 1 or 4 times. I don't know what I'm doing wrong. Besides that, I like it. And I think when you hear this recording in audio, you're going to agree that the audio is super clean.
Moin. Während ich das MAONO Wave T1 Mini im Hintergrund schon mal auspacke, hört ihr hier die erste Probeaufnahme, direkt am PC angeschlossen und komplett unbearbeitet. Heute habe ich für euch einen Kurztest. Kurz, knackig, bündig. Und zwar geht es heute um dieses kleine Ding. Das ist nämlich das MAONO Wave T1 kabellose Laviermikrofon mit USB-C-Anschluss. Das Ding ist nicht größer als mein Daumen und dennoch verspricht es Studioqualität. Und zwar für dein Smartphone, für dein Tablet oder sogar für deine Kamera. Und heute zeige ich euch die wichtigsten Specs mit diesem Gerät. Und die App dafür ist auch unschlagbar, die blende ich euch auch gleich ein. Mit einem Signalrauschabstand von 85 Dezibel filtert das Lavalier-Mikrofon in Verbindung mit dem Handy auch die krassesten Hintergrundgeräusche heraus, wie jetzt zum Beispiel dieses Schiff. Das bedeutet, deine Stimme bleibt klar, auch wenn im Umfeld etwas los ist. Dazu kommt eine frei einstellbare Verstärkung mit bis zu 32 Dezibel Gain. Das funktioniert aber nur mit der Hilfe der App. Damit kannst du den Pegel an laute oder leise Umgebung anpassen. Die Aufnahmequalität liegt bei 48 kHz und 16 Bit. Das entspricht einer CD-nahen Klangqualität. Eigentlich perfekt und prädestiniert für Shorts, Reels und auch Interviews. Die Reichweite beträgt laut Hersteller bis zu 100 Meter. Perfekt für Autoaufnahmen, wo man irgendwo aus irgendwelchen Ecken kommt. Das sind jetzt 10 Meter. Und das sind jetzt 50 Meter. Und
Hört man mich oder nicht? Ich hoffe doch. Würde ich mich jetzt aber umdrehen, würde man mich wahrscheinlich nicht hören, weil es keine direkte Verbindung mehr geben würde. Über den kleinen Knopf hier am Mikrofon habt ihr auch die Möglichkeit, eine einstufige Rauschunterdrückung einzuschalten. Und das testen wir jetzt. Jetzt leuchtet die kleine LED grün und wir sollten zumindest eine kleine Geräuschunterdrückung haben, beziehungsweise die erste Stufe. Und jetzt kommt idealerweise wieder ein Schiff und Wind. Und jetzt hört ihr, wie gut oder wie schlecht er dieses Noise Cancelling bewältigt mit Wind und Schiff auf dem Rhein. Das Noise Cancelling ist jetzt wieder aus, beziehungsweise die Geräuschunterdrückung. Ich stehe mit dem Rücken zu Wind, dementsprechend sollte es eigentlich gut funktionieren. Aber jetzt geht es zum letzten Part des Videos. Zwar zeige ich euch die App und was die alles so noch kann. In der App habt ihr die Möglichkeit, zum einen mehrere Filter einzuschalten. Einmal den Sound Enhancer, einmal Warmth, also mehr Wärme in die Stimme. Des Weiteren habt ihr die Möglichkeit, das Noise Cancelling entsprechend anzupassen. Entweder Level 1 mit minus 12 Dezibel, Level 2 moderat, Level 3 strong und Level 4 super. Damit wäre ich mit dem Wave T1 Short Review durch. Ich hoffe, euch hat der Test gefallen und hat ein bisschen Aufschluss über dieses kleine Ding gegeben. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Hola, ¿qué tal? Bueno, voy a hacer un pequeño vídeo de estos micrófonos que me llegaron ya hace un par de semanitas y he estado probando y estoy encantado. Estoy mirando unos cuantos antes y me decidí a adquirir estos de aquí. Lo que es el micrófono es muy pequeñito, como podéis ver, comparado con mi dedo gordo, pero compactos y se ven muy resistentes. Me gusta el diseño, tienen esta lucecita que indica se pone en verde o azul en función de si están en pausa o no, y un botoncito con el que se puede encender y apagar. Y la pinza, que es súper práctica y se ve bastante fuerte, pues para ponérselo en la camiseta, solapa, lo que sea. Te viene con este cargador, que es magnético, lo acercas y automáticamente se engancha. Y también llevan esta bolsita, que es así como aterciopelada, que es muy chula, con el logo de la marca. Entonces, ahora el sonido que estoy grabando es con este micro. Lo que voy a hacer ahora es poner un pause para seguir grabando con el audio del móvil y así comparáis. Bueno, no sé si encontráis la diferencia. Ahora estoy grabando con el micro del móvil. Este es el receptor, que es muy pequeñito. Es un poquito tipo tamaño de los micrófonos. Y tiene estos LEDs que te indican si está un micro conectado o los dos. La verdad es que los acabados son muy buenos. O sea, se ve que es un micro que no son de estos baratitos, de estos de entrada. Y la calidad del sonido me parece bastante buena. Bueno, espero que os haya servido y nada, yo lo recomiendo bastante. Para hacer así grabaciones, cosas, bueno, breves, incluso una pequeña entrevista o algo, pues se podría hacer tranquilamente. Venga, pues muchas gracias y hasta otra. Okay, this is a test, testing the MAONO wireless mic. So now I'm using it and you can see how it sounds. I can move away from the phone and this is with no AI. Alright, so now I've disconnected the plug. So it's just the regular phone picking me up. And now I'm moving away from the phone, so obviously the voice is going to change. Alright, so now I'm back on the little microphone, and I've now pushed it to do the AI voice filtering, so it's pretty quiet over here, but you can still hear my voice. I'm like doing some background noise here. We'll see how it filters it out. These are like fairly inexpensive, but I think they work fine. I've done a couple of recordings with these and it's all acceptable. It's not going to be a pro level sound,
but it's definitely, you can understand everything. You get two of these little microphones. The pro as well is that they're very light and they're easy to clip facing your mouth or throat. Oh wait, now picking up both of these. But some of these sometimes are very heavy and they tend to flip or they don't point upwards properly. So these ones are very easy to clip and hold on. Obviously you're going to hear a rustling noise when I do that, but yeah, no, I'm pretty satisfied. Y ya nos han llegado los micrófonos MAONO. Aquí vamos a hacer una prueba sobre todo de calidad de sonido y de los 4 niveles de cancelación de ruido. Viene con una aplicación, como bien sabéis. Me lo voy a poner de solapa y vamos a hacer una prueba. Bien. Sí, probando. Aquí sería el primer nivel sin cancelación de ruido activada. Bien. Ahí estaría primer nivel de cancelación activada. Primer nivel de cancelación activada. 1, 2, probando. Sí. 1, 2, probando. Vamos a pasar al siguiente nivel de cancelación de ruido. Recordamos que tiene 4 niveles. Segundo nivel de cancelación de ruido activada. 1, 2, probando. Estamos en el segundo nivel de cancelación de ruido activada. Estamos en el segundo nivel. 1, 2, probando. Pasamos al tercer nivel de cancelación de ruido activada. Ahí está, tercer nivel de cancelación de ruido activada, probando, 1, 2, 3, probando, tercer nivel de cancelación de ruido activada y por último pasamos al cuarto. Ahí está, el cuarto nivel de cancelación de ruido activada, 1, 2, 3, probando, cuarto nivel de cancelación de ruido activada y por último volvemos al nivel de sin cancelación de ruido activada. Ahí estamos, sin cancelación de ruido activada. 1, 2, 3, probando. Ahí tenéis una muestra. Y ya está, ahí estaría la prueba.
muy saturado. Les presento el MAONO Wave T1, dos micrófonos de solapa inalámbricos en un solo kit, pilas. Es súper fácil, enchufas el receptor a tu cel o cámara, te pones el micrófono y listo, a grabar de una. Olvídate del ruido de fondo y ese viento fastidioso. Tu voz suena nítida con una claridad impresionante incluso si estás en movimiento. Y para demostrar el poder de la cancelación del ruido, puse este ventilador a máxima potencia. Mire el ruido que hace. Y ahora vamos a encender la cancelación. Encendida. Apagada. Encendida. Apagada. ¿Pueden ver la diferencia? Sinceramente esto es muy bueno. Su estuche no solo los guarda, sino que los carga. Tiene 5 horas por micrófono y 15 horas extra con el estuche. Ideal para llevar a cualquier parte. Sea para tus videos, podcasts, clases virtuales o entrevistas a dos, esta es tu solución. Audio profesional, facilidad total. El MAONO Wave T1 es un game changer, o sea, te cambia el juego. Hay que tener en cuenta que la cancelación del ruido la dejé por defecto, así que puede ser aún mayor. Y adivinen qué, todo este video fue grabado con el MAONO Wave T1. ¿Qué esperas para obtener el tuyo? MAONO just released the Wave T1, which is actually a really nice small microphone. It's only 16-bit, but as you can tell, the sound quality is actually exceptional for the price. And I wanted to compare it to the Wave T5, which is their other recent offering, which is super small as well. So right now we're doing the sound test of the Wave T1, which comes in a nice charging case. It's very small and compact. And the Wave T5 I thought was super small, but the Wave T1 is actually even smaller. All right, just took out the receiver, putting on the T5. This is a comparison of the Wave T5, and so that way you can see the difference between the sound. This is actually a 24-bit system, so hypothetically the quality should be a little bit better, and that's reflected in the price. The Wave T5 is almost double the price, around $100 versus $50 or so for the T1. So depending on your price range, both are very good. MAONO makes very high quality audio products, so hopefully you enjoy either one of them. Thanks. তারামণি, What? কি অবস্থা তোমার? I put in the dirt. I put this. Which one? I want to put everything. This is the red one. This one. This one? I want to put as far. Wait. I have more head. What are you doing, Zara? What? What? This is your camera. This is my camera, but you are broken it down. I want to put everything. No, this is gonna be there. This one should be there, and you should talk right now. Wow, good. Good? You like it? Yes. How much would you like it? And this. You like this? Yes. Okay. Hey, we're testing the MAONO Wave T1. It's a very small wireless lavalier microphone system, and it's actually very good sound quality for the price. The only issue I have with this system is it doesn't come with the charging case. It just comes with this cable, and you can only charge each receiver, each transmitter, I'm sorry, one at a time. So you have to charge each of these. The plug-in for the receiver, the USB-C, is very small. It's actually about the same size as a transmitter, and it just has a light that says it's connected, just like this little green light. But it works fine. It's just, if you're in a pinch and this is all you need, it's perfect. But if you want to upgrade to the T1 with the charging case, I highly recommend that. It's a lot better than carrying around the charging cable and this pouch. But the sound quality is the same. If you want to save a few bucks, this is a good way to do it.
Welcome in. I really like these, and I'll tell you why I like them. Everything comes in here. All right. There's a plug there. You plug it. It's very simple. Little things here. Your little clips. You clip them on to your clothes, wherever you want them. Now listen to me here. See if there's Hola, ahora estoy grabando muy lejos, me voy a 1 metro, 2 metros, 3 metros, 4 metros, 3 paredes, 4 paredes, 4 paredes y sigo grabando. 1, 2, 3, 1, 2, 3, me acerco, me acerco, me acerco, me acerco, me acerco, me acerco, me acerco y paro el móvil de grabar. No, no.